Last week, I think Christianity has made a worldwide impact. Ang butsilingon ba lang ang the gospel naghatag sang dako gid nga pagbulugtaw, especially sa Amerika kag bisan pa sa iban nga mga pungsod because of the death of sa isa ka maisog nga naga-share sang gospel ang si Charlie Kirk. Kag ang impact nga nakita natin mga utod nga grabe gid ang pagbulugtaw, the fact nga ang mga followers, members ang Turning Point America, ang goal ni Charlie Kirk sang buhi pa siya, tani may ara lang nga 20,000 headquarters sa mga government colleges and universities in US. Kag kung matuod ang news, now it reaches more than 50,000 branches sang Turning Point USA. Kag ang mga t-shirt nga ginasuksok sang mga kabataan, students, high school, college, nga may estudyante, bisan pa adult, may mga pinta nga I am Charlie Kirk. Meaning, ako ang produkto sang kamatayon ni Charlie Kirk. And it is very true nga ginhambal sang iyang asawa nga si Erica. You think that you have stopped or you killed the work o kon sang ginahimo ni Charlie Kirk. Siya, no, ginpukaw nimo ang balatyagon. And it is true, mga utod sa Ginoo. We don't know, kag we are praying for revival nga matabo, kag because of that, Christianity once again spread all throughout the world, the gospel. And people, we are getting bolder. Ang mga Kristohanon nagbulugtaw nga hindi na kita dapat mahuya. Kay to die for Christ is gain. Amen. To die for Christ is gain. To die for the world is vain. But to die for Christ is gain. If you die sa imo nga na-fulfill mong imo ambition, it's probably good for you but not good in the sense that you have not fulfilled the mandate of Christ. And so mga utod sa Ginoo, it's a challenge sa aton sa siningaga and so timely sa aton nga ginatunan nga reach out before it's too late. Sa nagligad nga duha ka semana, we learn about how the Lord Jesus Christ Himself, paano siya mag-communicate sa gospel. In His own example, He is the master teacher. Siya mo ang masaling naton niya the best among the best. Kaya of course, si Jesus Christ, God, nga nangin tao. But how He laid down the foundation kung siya mag-istorya sa isa ka masaling mo nga immoral person. Like the Samaritan woman. How Jesus Christ dealt with sin. Ano iya pamaagi, paano iya ginahambal ang sala. Frankly, lovingly, with grace. Kag nakita natin how He dealt with a religious man nga si Nicodemus in John chapter 3. Paano ni Jesus Christ communicate ang truth. Paano niya illustrate ang truth. Di ba? Kag mga utod, we found out the impact sang way Jesus Christ presented
the truth. Now today, sa siningaga, this will be quite mas a topical study of how to present the gospel. Kag kung ikaw Kristohanon, I hope nga you will appreciate the great salvation nga ginhatag sa Ginoo sa aton, nga ginambal niya sa Hebrews, kasi nga don't neglect so great salvation. Hindi mo pag-ibaliwala ang dako nga kaluwasan nga ginhatag sa Ginoo sa imo. Many times we just don't appreciate the great salvation nga aton na experience, nga aton nabaton halin sa Ginoo. And it's because of His grace. Kag with that mga utod sa Ginoo, every time that you remember the gospel, you have always the burning desire to share the gospel, to tell someone, to tell others as well. And so sa siningaga, we will look at the soul winner's message, the proclamation. Ano ang mensahe? This is not my original study. I just add to this. This is one of the subjects that we have taken sa APIS. Kag a very comprehensive way, simple, and yet it is effective. If you go through the seminars on good soil, you will learn the 8 concepts of the gospel. While in APIS summarized the 8 concepts of the gospel, presenting it in 4 ways. Nga sa diin ang concepts ara man gihapon. Okay? And so, I hope nga sa aton pagtuon siningaga, this will be a blessing to us. Kag I know that church is not perfect. No local church is perfect. What do I mean? Not all baptized members, not all are saved. Okay? No church is perfect. Not all who profess are saved. The Bible is telling us that someday Jesus Christ will separate sang hilamon sa humay. In the judgment day. Okay? Today, wala na ginambal ni Jesus Christ. May membro ka mo da nga hindi Kristohanon. Wala na ginambal. Wala na ginambal sa local church. Di ba? Ang ginambal lang sa aton is check yourself whether you're in the faith or not. Ang bali Apostol Pablo sa Corinthians, bangod sang ila carnality, bangod sang ilang pagka basta worldly nga mga Kristohanon. Ginhambalan sa ni Pablo, check yourself. Kay posibilidad ba si worldly ka, at the same time, hindi ka Christian. Okay? It's also possible that you're a Christian but you are worldly. But there must be a change in your life. May aragid nga change nga makita siya kabuhi. Niya sa imo kabuhi. And so mga utod sa Ginoo, someday it will be revealed. Why? Because Jesus Christ Himself said, not all. Many will say to me in the judgment seat, in the judgment day, siling niya, not judgment seat, in the judgment day, many will say to me, Lord, Lord. Sinya sa judgment, sa paghukom, the last judgment. Ang ginambal sa Ginoo siya, damo to nga mga tao maghambal sa akon, Ginoo, Ginoo. Ginoo, Ginoo, wala bala kami nagwali? Wala bala kami nagperform miracles? Wala bala kami naghimo sini para sa imo? And Jesus Christ will say, depart from me. I don't know you. Palayo ka mo sa akon, kaya wala ko ay kakilala sa inyo. You may know Christ, but the question is, does Christ know you? Does Christ know you as His sheep? My sheep hear my voice, and they follow me. My sheep hear my voice, and they follow me. Ang akong karnero, kabati sa akong tingog, kag ginasunod ko nila. And I give them eternal life. And so, this is very important mga utod sa Ginoo. Probably, this is a good lesson para sa aton nga nagahandom gid nga magdaog sa kalag. And probably, this is also a good opening, a good message para sa imo sa siningaga
if you were not born again. That's what Jesus Christ said to Nicodemus. I heard a preacher, John Arise, he died many years ago. He preached in a conference. Kasi nga pamati ko siya, suling niya, don't you know, when I was preaching one day, may isa ka Sunday school superintendent, Sunday school director sa isa ka church, nagpalapit sa akin, nagsaling niya, Pastor, after your message, I realized I'm not born again. 30 years of a Sunday school superintendent. He knows how to preach. He knows how to pray. He attends church. He serves the church. He was not born again. Mga utod, posibilidad. Ayan, paghambal sa imo sa pastor. Raise your hand. Believe on the Lord Jesus Christ. Follow me in prayer. It could be na sa imo lang yan, masunod lang ko to. But deep in your heart is a shallow belief. It's only an intellectual knowledge. Butsilingon sa panguna-una mo lang. Sa panguna-una mo lang ang nagbaton ka, but deep in your heart, you did not. It could be mautod sa Ginoo. That's why when I plan and pray sa sininga mensahe, sing Lord, isip parining mo ni ang mensahe sininga aga. Actually, last night, early morning, I woke up at 2:30 and the Lord is speaking to me. I tried to ask the Lord, have somebody sit tomorrow sa among worship service and have somebody be convicted. Lord, I pray, as I meditate, bugtaw ko, las dos ay maubo-ubo ka, hindi ka mahimo, hindi ka bugtaw. Magkatol na tiyan ko, gaumom pa ko luya. O magkatol lang imo nga tutunlan, hindi ka maubo ka, pag ubo, bugtaw ka, budlay ka naman tulugan. Ano? And so, saling ko, hindi naman ako katulog. What will I do? I will talk to my God. And I try to pray, and Lord, this is a lesson to learn, a practical lesson to teach your people paano ka mo mag-share ng gospel in 4 ways. At the same time, Lord, I hope this will be an evangelistic message. This would be a gospel message. Because I know no church is perfect. Wala local church na perfect, mga utod. It's a matter of you knowing that you have a relationship with God. It's not me telling you. It's between you and the Lord. Amen? Sa imo gina. Ay kung wala kagid sang intimate, intimate and a lively relationship with God. Kung mga muyo ka, wala ka man koneksyon sa Ginoo. Di ba? Kagbisan ano nga himuod mo, wala mang gabag-oy mo kabuhi. Mga utod, something is wrong. Kaya nga man, a good fruit will produce good fruit. Nambal na Jesus Christ na. A bad fruit will produce bad fruit. Amen? Hindi ka pwede magambal, good fruit, good tree ko, pero ang imo produkto, bad. Meaning kahambal ka lang na, pero wala ka life. Wala gamot. Kaya kung may gamot na, kagang gamot insakto, kaya ang tree insakto, then ang bunga yan na, insakto gid. May ara bala, kaya lang subong, pwede naman lang nila ma-graft, panawag sila, i-graft mo bala ang magwaya, bi mo bayabas, buwa sa lain bunga ya. Pwede mo lang subong, no? But you see, naturally, that's always the fact. Natural law. Na kung Kristohanon ka, ang kabuhi mo, Kristohanon.
Pero maghambal ka, Kristohanon ka, pero ang kabuhi mo, hindi Kristohanon, utod, something is wrong with you. Panumdumon mo gid na. Okay, and so today, we will look at what the gospel is. Ano gid ba lang ebanghelyo? Ginasulit-sulit gid naton. Ginasulit-sulit gid naton nga amo niyang gospel. And how to share it. Okay? Amo niyang gospel, kag paano na naton i-share ang gospel. Okay? And hopefully you will follow me, mga utod sa Ginoo, kay apat man lang ni ka steps. Kag 1, 2, 3, 4, hindi man na mabudlay. Okay? Ang 1, 2, 3, 4. Sa apat nga na, inclusive sa apat nga na ang 8 ka konsepto sang ebanghelyo. The 8 gospel concepts. Dapat maintindihan gina naton ang konsepto sa ebanghelyo. Or else, mga utod, kung wala nato maintindihan, ma-present naton ang hindi insakto nga gospel. Kag kung hindi na insakto nga gospel, I tell you, people will just believe a false gospel, kag they will have a false hope. Amen? Abi nila, saved na sila, pero hindi insakto nga gospel, aging present nila, and meaning to say, they will have a false hope sa laang ila nga paglaom. And so I'll go back to Charlie Kirk. Okay? Kay viral na, no? Si Charlie Kirk. When you listen to him, Charlie Kirk is just simple. He just openly, frankly, without any hesitation, nga mahambal lang gid siya nga kung hindi kaya magtuo kay Jesus Christ, hindi kaya maluwas. Okay? As simple as that. Now, we will look at 1 Corinthians 15, 1 to 4. Now, I make known to you, brothers and sisters, the gospel, the good news, which I preach to you, which you also received. Okay? Kinanglan, batunon mo gid, kay ginwali na. In which you also stand, by which you also were or are saved. Okay? If you hold firmly to the word which I preach to you, unless you believe in vain. For I handed down to you as of first importance. Kabalo ka mga utod sa Ginoo, kung nagapamati ka sa akong singaga, think about this. This is the first importance. Meaning to say, if you miss the first, you miss everything. Amen? Kung ma-miss mo ni sa kabuhi mo, everything wala pulos. Kaya hambas ang Bible, this is of first importance. Amo na bali Pablo. Amo na yung pinaka-importante nga kamatuoran nga dapat nimo mabalaan kag batunon kag tuhan. What I also received, that Christ Jesus for our sins, according to the Scriptures, He died for our sins according to the Scriptures. And that He was buried, and that He was raised on the third day, according to the Scriptures. Whether then it was I or they, so we preach, and so you believe. Mga utod sa Ginoo, as believers, kung gusto naton ang aton pag-share sang gospel, ang aton pagwali sa mga tawhan, will be effective, nga mangin epektibo. Una sa tanan, kita nga mag-share sang gospel, may ara kita ginatawag nga thorough understanding. Nabalaan nato na insindihan ta kung ano ang gospel. Nainsindihan tang kabug-usan sang maayong balita. Okay? And so, brethren, the Lord, what we will do, as the Apostle Paul, as Peter, as Stephen, I was praying that I will go through that, but medyo madugay na. But mga utod sa inyo, just read. The preaching of Stephen, sa nagwali siya sa Acts chapter 7. And after he preached, he was stoned to death. Okay? And look at Acts chapter 2.
ang wali ni Peter. And then you go to Paul sa iya nga pagkadto sa Iconium, sa iya nga pagkadto sa Antioch. Every time Paul presented the gospel, kag bisan pa si Peter, kag inline sa kay Stephen, mga utod, the first thing is, they will always start with the concept of God. And so kung mag-share ka sang gospel, sa imong paryente, sa imong classmate, sa imong boss, kung sino man, start masugod kagid sa konsepto sang Diyos. The concept of God. Kag bangod nga wala kita nabalaan kung ano pa, nga sa diin mabalaan na to ng Diyos, we have to go back to Genesis. Amen? What is the first statement in Genesis? Anong unang statement sa Genesis? Genesis 1:1, anong unang statement? In the beginning, God created the heavens and the earth. And so, in the concept of God, you will see, unagid, God's purpose. Ang tao, dapat mabalaan niya nga may tinutuyo ang Diyos para siya kabuhi. What is the meaning of life? Why do you live? Nga kabuhi ka. Why did God allow you to be born? Kag pamangkuton mo ang tao mo na, anong hambad na mo? Okay. Aminsar sa. Di ba? Nga ka di. And ask yourself a question. Nga ka di. Nga buhay ka subong. I am past 60. I am 63. And I don't know how long will I live. Sunset na kami nga eh. Ano? When you are 60, sunset point na. Kag kung magtigulang ka nagali mga utod, I mean, if you become senior, like 60, senior na 60. Ang ako na-obserbaran, kadasig sang tuig. Ay, September na. Ay, 2026 na. Pero sang daw bata ka pa, kadugay. Why? Because you have goals that you have set. Amen? May ara ka palananawon, kag gusto mo malambot ng palananawon nga, bukadugay ba? Bukadugay, san o pa naman? San o pa naman? When you go through that life, kasi din, in the prime of your life, nagamat-amat ka na panaog, ay, dasig lang magtunod, adlaw, no? You just don't know. But the question is, why are you here? Amo nang una nga pamangkot, nga pamangkuton mo gid sa kugalingon mo, nga aari ka di. Okay? And so people have a lot of answers, mga utod, sa sina nga pamangkot, why are you here? Anong purpose ang imo life? Kag bangod sina, if people don't find the answer, wala nila na-experience ang fulfillment in life. Wala nila na-experiensyahan ang tinutuyo sang Ginoo para sa ila. And this is very true. Nga bisan manggarano ng tao, bisan edukado ang tao, or imo lang tao, o kung wala sa edukar, bisan ang tao nga bantog, kag ang tao nga wala makilala, it's just the same question. Why am I alive? Why am I living? For what? Nga ari ko di. And so, what is the purpose of life?
why you are here. Ang Biblia maghambal sa imo that God created you with a specific purpose. And it is no other than why God created man in His own image. Okay? In the beginning, God. The concept of God is eternal. Wala sa ginsuguran, wala sa singkatapusan. You are temporal. May ginsuguran ka, kag may katapusan ka. Born dead. Amula na ang kabuhi mo. Born dead. Born dead. Date of birth, date of death. Amo lagi lang ibutang sa imo nga lapida kung mapatay ka. Wala lagi butang naggraduar sa, nangin doktor sa, nangin ano pa siya, naglagaw sa bugos sa kalibutan, bantog sa nga ano. Tanawab lang tanan-tanan nga mga ginbutang sa patio. Wala gida ginbaghambal. Doctor of philosophy. Doctor of sociology. Ini nga tao nagpatindog sa dako-dako nga mansyon. Ini nga tao naglibot sa tanan nga lugar sa kalibutan. Wala na ginabutang, ano ginabutang da? Born and died. Only God is eternal and man is temporal. Because you are born, you will die. That's the point. Pagkadto ko di buhay ko, mahaling ko di patay ko. That's the point. But God is eternal. And God is all-wise. And God is all-powerful. He created the world. Gintugan niyang kalibutan nga wala gid sing may gingamit. Naghambal lang siya. Wala ni sa kabato, wala ni sa kalansang, wala ni sa kadahon, wala ni sa kaliso, wala sing ano. Nothing. He created the world out of nothing. And by the power of His word, He just say, let there be light. And there was light. That's the concept of God. And God is all-knowing, He is all-wise, that no engineer, architect, whoever, no advisor, kung anong design sa kalibutan, He just designed it. That's the concept of God. Man must know who God is. Kaya bisang tao siya Diyos. Kagabis ang tao, ang iya nga manggad Diyos siya. Okay? Abi niya kay grabe na siya, abi niya Diyos siya. Abi siya kay grabe niya siya, hindi siya mabalance ang corruption niya. There is a God. And we always say to people, there is a God who created us. Hindi ka maghambal nga nagaling ka sa amo. When you believe that, bahala ka. But it doesn't mean that you have changed the existence of God. No way. Tuhan man siya kung hindi, He still remain as God. Amen? And one day, we will face this God. That's the concept of God. He is the creator, the source of everything. He knows you. He knows me. He knows everything about you. He knows everything about me. And God said, let us make mankind in our image, according to our likeness. And let them rule over the fish of the sea, and over the birds of the sky, and over the livestock, and over all the earth, and over every crawling thing that crawls on the earth. Then the Lord God formed the man of dust from the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul, and man became a living person. You are a living soul. Unique. Why? God created you in His own image so that you can have fellowship with Him. So that you will have a relationship with Him. Amen. Nga gintuga ka sang Diyos, nga nakabalo ka, may balatsyagon ka, may desisyon ka, kay para hibaluon mo siya, kag tumanon mo siya, kag igugmaon mo siya, para nga manami ang inyo pag-updanay. Amo na tinutuyo sa Ginoo nga ging create si Adam and Eve. Amo naging create niya. And so man, the concept of man is created by God in His own image. Unique. A living person. Hindi kayayawa ay pulos. May tinutuyo ang Diyos sa kabuhay mo. The original plan of God for us
that we are stewards of the world and we will dominate the world. Amo nang original nga plano sang Ginoo sa imo kabuhi, kag sa akon kabuhi. Nga ini nga kabuhi magamit para sa kaymayaan sa Dios. Nga ini nga kabuhi mangin malapit sa Dios. That is God's purpose for man. Okay? The very reason, mga utod sa Ginoo, that all the things of this world cannot fully satisfy the heart of man is because we were not made to be satisfied by things of this life. You were made to be satisfied by God. Now listen to me. 40 million worth cars. Isa lang ka car. Lamborghini. Ano pa nga classic cars? Kag mapierde ka sang milyon-milyon sa kasino. Look at them. Look at them. Look at them in front of people. Are these people satisfied? Satisfied sila? Satisfied ang mga korap sa gobyerno? May kalipay bala sila, mga utod? Look at that. Why? Because we were created to be satisfied by God alone. God created man to be satisfied by himself alone. Only Jesus can satisfy your soul. And you will never be satisfied by the things of this world. Mga utod, wala sing butang sa kalibutan nga makabusog sang handom sang tawo. The more you have, the more you crave. Amen? The more you have, the more you crave. Di ba? Amo na ang nature sang tao. Kaya nga man ang inang milyon nga na wala na makasatisfy sa iya, dugangan niya pag isa ka milyon, pwede man lang gali, wala mang gyapon, kay kita yaman tong yamigo nga district engineer, grabe to ya, Rolls Royce to ya, grabe to ya, GMC to ya, grabe to ya, tag 40 million to ya, ay hindi ko na mahimo, tingawat na mo and continue on sinning and sinning and sinning and sinning and sinning and sinning. Why? Things cannot fulfill man. Ang mga butang sa kalibutan, mga utod, hindi makabusog sa tao. C.S. Lewis, the author of Narnia, anong hambal niya? God designed the human machine. Kita ko no, human machine. To run on himself. Meaning, gindesign ang salakyan niya gasolina, kay gasolina lang ang makapaandar sa iya. Tistingi bala gasolina, butangi krudo. Ano matabo ay? Tistingi gasolina, butangan tubig. Ano matabo? Because the machine was designed, nga makapadalagan sa iya, amo ang gasolina, mga utod. And so God designed man, nga siya lang niya ang makapadalagan. Amen? Think about it. Education cannot satisfy. They are good, but they cannot satisfy. Money is good. Nothing is wrong with money. But money cannot satisfy. To have a husband is good, but to have a husband cannot satisfy fully the soul of man. Amen? Only God can satisfy the longing of man. Only God. Only God, nothing else. Only God can fully satisfy. This is the thing that we need to explain to men
vacuum that only God can fill. May vacuum sa imo tagipusoon. The emptiness is not filled by fame or fortune. Mga utod, ang emptiness sa aton kaugalingon, hindi na mapunan sang fame or fortune. Ano man nga kabantugan, ano man nga swerte, praise or popularity. Popular ka sa bugos sa kalibutan, but God alone. And so God's purpose for man. That's the first thing. Kung ikaw nag-share sa gospel, always explain the concept of God and man. Okay? Amo nang tinutuyo. Kung ikaw nakabati sa akon sa siningaga, you know God's purpose for your life. Ang problema mga auto these days. Now look at the second concept. After this, after Genesis 1 and 2, in Genesis chapter 2 verse 15 to 17, then the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to cultivate it and tend it. The Lord God commanded the man, saying, From any tree of the garden you may freely eat. But from the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for on the day that you eat from it, you will certainly die. Ang Ginoo nagbutang sa kay Adan ug kay Eva, sa kay Adan sa garden, si Adan pa lang, wala pa si Eva. Ginbutang sa Ginoo si Adan sa garden, ginambalan sa Ginoo si Adan, o kay Adan, amo ni di ang imuhimuon sa garden, ikaw ang mag-atipan sa garden, you're a farmer. Sabi no, you're a gardener. Sabi ang Ginoo no. So niya, Adan, tipigi, so niya, bantayi, ikultibar mo, panamion mo ang garden. Amo nang imo work. Kaon ka sa tanan nga bunga sang kahoy, nga manamit da. Kay mga kahoy na, gintuga ko na para sa imo na. Kay na mga kahoy na, manamit na sila tanan. Pero isa lang kakahoy nga, hindi mo dapat kauno ng iya bunga, ang alan siya bunga, ihibalo sang maayo kag malain, kay kung magkaon ka dan, mapatay ka. You will certainly die. Who said it? God. God's purpose, I created you in my image. My purpose, we will have good relationship. Ako ang masatisfy sa imo. Ako mag-supply sa imo. Ako lang imo Diyos, wala na iban. Okay? Amo lang purpose ko. You were created for my glory, not for your own glory. Hindi sa imo kadayawan. No, it's God's glory. That's my purpose. You glorify me. You talk to me. Amo nang purpose ko sa imo, Adan. Istoryahon mo ko, simbahon mo ko, higugmaon mo ko, tumanon mo ko, kay amo nang pinakamaayo nga butang para sa imo. Ako bahala sa imo. Ako bahala sa imo. Ari ang garden, gipreparar ko, okay? Amo nang imuon mo de, kaon ka da, pagusto ka da, okay, ako nanong imuon mo da. And one day, He created the woman because there was no helpmate for the man. You see the concept in Genesis, mga utod sa Ginoo, is this. In the book of Genesis, you have the concept of identity. Already stated, God created man and woman. Male and female. Wala tunga-tunga nga gin-create ang Ginoo. That's the message of Charlie Kirk. Simple. Amen? Amo lang minsan ni Charlie Kirk. God created man and woman. Wala na sing iban pa. Wala na iban pa. Ay katatlo nga ginahambal is just panghuna-huna kag filosofiya kag ideolohiya sa tao. Okay? But God created Adam and Eve. You see, God's purpose is good. Amen? God's purpose is perfect. Ang tinutuyo sa Diyos para sa imo, perfect. Ang tinutuyo para sa Diyos para sa imo, maayo gid, the best para sa imo. Man's problem
is this. In the Garden of Eden, in Genesis chapter 3, man surrendered. He gave up. Anong unang natabo? Actually, mga utod sa Garden of Eden, man failed his responsibility as a leader. Adam is the leader. Okay? Siyang leader, si Adan. Di ba? Siya ang naging tugay. Siya ginambalan sa Diyos, wala kabati si Eva. Sa paghambal sa Diyos kay Adan, wala pa si Eva. Pero kay leader ka, ihambal mo sa asawa mo. Wala naghambal o naghambal man si Adan. Assuming na naghambal si Adan. Okay? Anong problema? The woman must submit to the man. Ang problema, Eve, wala siya nag-submit kay Adan. Okay? Si Eve, wala nagkonsulta kay Adan. You see, mga utod? Wala iya ginistorya si Adan. Sang pag-abot, sang pagsulay nga din si Satanas nagambal, iba, manamit niyang bunga sang kahoy nga ni, naghambal bala ang Diyos, nga kung magkaon ka mo, kung magtandog ka mo, mapatay ka mo. Wala yung Diyos naghambal na magtandog, ang hinambal sang Diyos, magkaon. Ang hambal sang manog, magtandog, kag magkaon. Hasta nga ang conversation nga nagdalom, kag nagdalom ang conversation, kag ginhambal sang yawa sa kay Eva nga ang Diyos butigon. Hindi na amo Eva. Kay kung magkaon ka, manging kaangay ka sang Diyos. Kag kung magkaon ka Eva, hindi ka mapatay. Now listen to me. People are going to hell because of sin. That's the problem. Adam and Eve fell into sin. This is the most tragic story ever happened in human history. Okay? Amo niya ang pinakamasubo, istorya sa kabuhi ng tao. Amen? The darkest day in human history. And so the concept of sin, this is man's problem. And the concept of death, this is man's problem. Anong problema ta mga utod? Okay? Sin. Simple. Anong problema ta? S-I-N. Sa tanan nga mga gulo, sa tanan nga mga conflict, sa anuman nga problema, it's always rooted sa S-I-N. Sa anuman nga problema sa pungsod, corruption. Ano na? Sala. Problema sa panimalay, nga may divorce, nga may amoni. Why? Because of sin. Ang tanan nga problema, halin sa sala. Kung may problema man between husband and wife, because of sin. Okay? May problema man between parents and children, it's because of sin. May problema man sa organisasyon, it's because of sin. Sa bisan diin ka makadto, kung may problema, the cause is sin. Amen? Amo nang pinaka-problema mga utod. That's the main root. That's the root problem. Okay? And because of that, by one man's sin, sin entered into the world, and so death passed upon all men, because all have sinned. For all have sinned and come short of the glory of God. What is sin? 1 John chapter 3, verse 4. Sin is breaking the law of God. Simple. Sin is breaking the law of God. And think of the example of sin. Kung magambal kita kung anong mga sala, you just read Exodus chapter 20, the 10 Commandments, the moral law. Ang tanan-tananda nga moral law, amo ng aton ispiyo, dila kita nagapang-ispiyo sa aton kabuhi, mga utod, check yourself in the 10 Commandments. Because the 10 Commandments will point you to Christ. Amen. Look at the 10 Commandments.
You obey 9, you fail 1, you failed everything. Amen? And so man is sinner. You are dead in trespasses and sin. Sin separates us from God. Listen, the Lord's arm is not too weak to save you, nor is his ear too deaf to hear your call. It's your sins that have cut you off from God. Because of your sins, he has turned away. He will not listen anymore. Grabe, ano? Ano natabo kay Adan kay Eva? Genesis chapter 3. Get out of the garden. You are cut off. You are separated. Mga utod sa Ginoo, you know what? Anong natabo kay Adan kay Eva? Look at this leaf. Look at this. Pagkuha na kayo na ni Sir Art, ginkuha yan ni sa puno, buhi. Naangot sa puno. What will happen to this leaf? What do you think? Ano matabo ni sa dahon gani? Karon ni why na ni sa? Kay separated from the branch. You are like this. You are separated from God. This will die. Death means separation. Explain that to the person when you are winning a soul. Death is separation. You were born separated from God. You were born without a relationship with God. Separated from God. Kag wala ni mahimo nga magbalik sa puno. The Bible says, He has turned away. He has turned away. It's your sins that cut off you from God. When you were born, you are already cut off from God. All have sinned and come short of the glory of God. And you cannot fulfill God's purpose for your life. Anong purpose ng Ginoo? God wants you to live a happy, good life. Satisfied. Doesn't mean wala sakit, wala problema. The original, no sickness. That's the original. Si Adan kag si Eva, wala sickness. No sickness before sin came. Wala iya sakit. Wala kamatayon. They will live forever. They could have lived forever. Naman, makaon lang sila sang tree of life. Amen? Kung amo tuging kaon nila, mga utod, wala sila mapatay. Wala sila masiparar sa Diyos. But you see, bangod that they committed sin, they cannot glorify God. I tell you, bisan anong himuon mo, bisan magpabala-balaan ka pa, bisan magsimba ka pa, bisan magpangamuyo ka pa, bisan ano pa nga serbisyo, unless you are born again, you cannot glorify God. Unless you are born again, you cannot fulfill God's purpose for your life. Kung hindi kaya maluwas, hindi mo matuman ang tinutuyo sang Diyos. Why? Because God is a holy God. And God's purpose, fellowship with me. Ang problema, you committed sin. Amo na subong ang naga-siparar sa aton. Wala na ko relasyon sa inyo. Paano ka maka-fellowship sa aton? Kay wala ko relasyon sa inyo.
Paano ka na karon makapanawag sa akon kay ginapunggan sang sala? Paano ka makapalapit sa akon kay sinner ka? By your own, you cannot. Siling sa requirements ng law, God is flawless. Wala sing kasawayan. God is holy and perfect. Siling sa Ginoo, but you are to be perfect even as your Father in heaven is perfect. Kinahanglan maging perfect ka. Para ka maka-fellowship ka sa Ginoo, the problem is, you cannot because of your sin. Man cannot. Dead in trespasses and sin. Amen? Mga utod, bisang kapungko ka sa simbahan, if you are not saved, it's nothing. I tell you kayo na 30 years superintendent, Sunday school superintendent, 30 years. Nagaatipan sa kabataan, nagatudlo sa kabataan, nagapangamuyo para sa kabataan. Finally, na-realize siya ko galingon na plastic lang ni. Because I am not born again. And he repented. It is very possible, mga utod. That's the problem of man. The concept of sin and death. The punishment of sin, the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life, which is in Christ Jesus, our Lord. When you work, kung may kubra ka, you deserve sweldo. Amen, di ba? Kay bangod ka obra ka, deserving ka sang sweldo. You deserve wage. You deserve to be paid sang amount of time nga imo gintrabaho. Sa adlaw nga gintrabahoan mo. You deserve to be paid. You deserve to be paid because you earn it. Amen? Tagaan ka sweldo, bangod nga na-earn mo na nga sweldo. Mga utod, it's the same way. The wage you are earning because of the wages of sin is death. Amo na ang bayad sang imo sala. Okay? Every day, you commit sin. Every day. Kag kung isipon mo na pila ka sala na imo na himo sa edad mo, mga utod, pila? Oh, pertikda mo. Sige mo, Ginoo, kay isa lang ko kadadlaw, sigurado ka? Sigurado ka, kay isa ka lang? Kapila ka makasala sa isa ka adlaw? Ang bayad sina, kamatayon. Why na iban? Why nagambal ang Ginoo siya, bayri lang sang imo, daro sa rito? Why nagambal ang Diyos sina? Why nagambal ang Diyos nga bayri lang na sang luhod-luhod mo? Why nagambal ang Diyos sina? Bayri lang na sa pagkatuto mo, wala nagambal ang Diyos sina. Why nagambal ang Diyos sina? Ang sala mo, bayran mo, kag ang bayad sa sala mo, why na iban? Kamatayon. Kag ina kamatayon will be in hell. Sing Jesus Christ. So, if your hand or foot causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better to enter eternal life with only one hand or one foot than to be thrown into eternal fire with both of your hands and feet. Grabe, no? Thrown into eternal fire. Sin must be judged. Nami man ni si Dison. Kag nami man ni ang
ang investigative committee sa infrastructure. Kabay pa na may masampulan. Kay bangod infrastructure na ang investigation, hindi lang na flood control, dala na ng aton nga UFO. Dala na ng aton aganan. Nga amo na ang pinitinsya naton tanan. Ambot kung pila kahaligi da, kutkuton nila da, kagi butangan nila da. Balo ka mga utod, ang Diyos hindi na iya magpabulag-bulag. Sin must be judged. Not only one sin, all sin must be judged. That's why kung ka magambal, Ginoo daw, gamay-gamay man lang to sa lako. Okay lang to, guro. Hindi man kuya manugpatay. Gamay-gamay man lang. Kung kumparar ko sa iban, mas maayo kuya eh. But listen to me. All have sinned and come short of the glory of God. Kapila ka magbutig para tawgon ka butigon. Ay sala. And we will explain to people what is sin and examples of sin. Ginambal sa Revelation chapter 21 verse 8, but as for the cowardly, the faithless, the detestable, as for murderers, the sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars, their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death. Look at these sins, mga utod sa Ginoo. God, wala siya nagpalipod-lipod sa sala. Wala siya naglipod sa aton, nga may ginsikrito siya nga sala, nga wala iya, kag ibaliwala iya mga utod. Now look at Romans chapter 1. Wala na sa screen. But let me read this to you. Hambal sa pulong sa Ginoo. God's anger for sin, God shows His anger from heaven against all sinful, wicked people. Ang Ginoo nagpahayag sa iya kaakig sa langit, talin sa langit, sa tanan nga mga makasasala, kag mga malaot nga mga katawhan who suppress the truth by their wickedness. Ginapunggan nila ang kamatuoran bangod sa ilang kalautan. They know the truth about God. Ibaluan nila ang kamatuoran parte sa Diyos because God has made it obvious to them. Ginpahayag na sang Ginoo kung sino siya. For even ever since the world was created, sang gintugas sang Ginoong kalibutan, ba sang Ginoo, it is obvious. People have seen the earth and sky. Nakita sa katawan ng kalibutan. Through everything God made. Nakita sang tao ang Diyos bangod sa tanan nga ginimo niya. They can clearly see His invisible qualities. His eternal power and divine nature. Nakita sang tao is God. Kagambal sang Diyos, they have no excuse for not knowing God. Wala sila sing balibad nga wala nila ging kilala ang Diyos. Yes, they knew God. Sing ni Paul, nakilala nila ang Diyos, but they wouldn't worship Him as God or even give Him thanks. Nabalaan nilang Diyos, pero wala nila ginsimba ang Diyos, wala nila tagaan, pasalamatan ng Diyos, kag nagsugod sila sa panghuna-huna, they began to think of foolish ideas. Buang-buang nga mga panghuna-huna, what God was like. Nag-imbento sila panghuna-huna kung ano ang Diyos. As a result, their minds became dark and confused. Grabe si Pablo. Ano? Bangod nga ginisla nila ang Ginoo. Bangod nagpanguna-una sila.
nangin madulong pagid ang ila panguna-una, kag na-confuse sila, claiming to be wise, siling nila maalam sila, they instead became utter fools. Hindi lang fools, kundi sobra, buangit sila. As a result, sige po so Pablo, sige, and instead of worshiping the glorious, ever-living God, instead nga mag-worship sila sa maymayaon, buhi nga Diyos, they worship idols made to look like mere people and birds and animals and reptiles. Look at this. Dark mind, confused mind, and they started to worship idols, images like people, like Mary, Joseph, Peter, John, James, and other apostles. And they worship ang mga baka, ginasimba sa mga Indians, animals, reptiles. What happened? So God abandoned them. Grabe, no? Sisang Ginoo, wala ka mo labot sa akon. Bahala ka mo, sisang Ginoo. So God abandoned them. Mga utod masubo ni. Nga i-abandon ko sang Ginoo. Amen. Masubo na nga mahambal ang Diyos sa imo. Wala ko labot sa imo. What happened? God abandoned them to do whatever shameful things their hearts desired. Bahala ka. Kung ano gusto may mohon, bahala ka. As a result, because God abandoned them, because of your confused, dark thinking, they did vile. Vile. What is vile? Okay? They did what is vile. Excuse me. Ata kayo, siraduan na. Excuse me. Sirado ko lang ang bintana ko kay Lulan. Okay? They did what is vile. Isa pulo sa Ginoo. And degrading things which, grabe ni, degrading things with each other's bodies. Ginhimo nila ang pinakamahigko, ang pinakamalaot, ang pinaka-degrading. That's what the Bible says. With each other bodies. They traded the truth about God for a lie. Imagine, ibaligya mo ang kamatuoran sa Diyos sa isa ka butigon, sa isa ka binutig, so they worship and serve the things God created instead of the Creator Himself who is worthy of eternal praise. Amen. Gin-trade ang truth to a lie. That's the sinfulness of man. That is why God abandoned them to their shameful desires. Ang Ginoo ginpabayaan sila sa ila shameful desires. Even the women turn against the natural way to have sex and instead indulge in sex with each other. Women have sex with women. And the men, instead of having normal sexual relation with women, what happened? Burned with lust for each other. Men did shameful things with other men. Ang lalaki nakipagrelasyon sa kapwa nga lalaki, and as a result of this sin, woman with woman and man with man, listen to me,
And as a result of this sin, they suffered within themselves the penalty they deserve. Look at how God looked. The anger of God against sin. Amo ning kainit sang Ginoo, ang kasingkal sang kaakig sang Ginoo sa sala. They suffered within themselves the penalty they deserve. Since they thought it foolish to acknowledge God, kay para sa ila binuang ang pagkilala sa Diyos, He abandoned them to their foolish thinking. Grabe, di ba? Ginabandon sa Ginoo sa ila binuang nga panguna-una and let them do things that should never be done. Nga hindi tani dapat timon, si Saino, bahala ka mo da. Their lives became full of every kind of wickedness. Ang ila kaboy na punan sang pagkamalaot, sin, greed, hate, envy, murder, quarreling, deception, malicious behavior, and gossip. They are backbiters, haters of God, insolent, proud, and boastful. They invent new ways of sinning. Ay, grabe ni mga utod. Subong lang ni nga panahon, I tell you. But even during the time of Paul, this already happened. Pero grabe pag subong. Bangod sang sala nga hindi makasatisfy sang desire sang tao nga nagapakasala, anong imo niya? Maimbento siya sang iban nga pamaagi para makahimo sa sala. Grabe, no? Maimbento siya sa pamaagi para makapakasala pagid siya. Kay ang iya sala ni hindi na ni nami. Para sa iya pigado na ni. Ngita tay banbe. Ngita ta naman iban nga ways nga makapakasala ta. Nga daw mas manami, kag mas exciting. Kaya mo na subong sa una, wala pa man pelikula. Sa tsimpo nila, puro live show. Subong yang tao hindi mauya. Maghambal sa YouTube, maghambal sa Facebook ya, maghambal sa kalaunan, sa Instagram ya, nga ipakita ya kung anong ginahimo ya. Amen? Grabe ni mga utod. Siling sang Ginoo, siling niya, ambalya, they refuse, siling niya, and they disobey their parents. They refuse to understand, break their promises, heartless, and have no mercy. Tuodid, amo nang hambal sa Senado, makaagwanta ka magsakay sa Rolls Royce mo, makaagwanta ka magkadto sa opisina mo, district engineer ka, ang ginaagyan mo, kakalamatay nga tao, bangot sang baha. Mga utod, this is as example sa ginahambal ni Apostol Pablo. They have no mercy. They refuse. They know God's justice requires that those who do these things deserve to die. Grabe ang balsang Diyos. Ang nagahimo sini nga mga bagay, nagakadapat nga patsyon. Grabe, no? This is death penalty. Sa Ginoo. Sa Pilipinas, wala na kay bangod sa aton pagka maluluyon. Sa Amerika, ara pa. Kadto sa China. Japan, ang tao nga nagkurap, kag mabalaan nga nagkurap siya, kag siya mismo convicted sa korupsyon niya, siya na mismo magkuha sa kabuhi niya. Amo na sila. Amo na sila. Mga utod, worse, they encourage others to do them.
Ay, grabe. Grabe, no? Balaan na nila nga sala, i-encourage pa nila ang iban nga magpakasala. Come join us. Come join us. Okay? And so what happened, mga utod sa Ginoo? Those who do these things are worthy of death. This is amo ni ang laragway sa sala. And one thing in Colossians, ang mga palahubog hindi makapanubli sa ginarian sa Diyos. Grabe. Grabe mga utod. Amo na yung problema sa tao. And God will punish all sins. Why isa exempted sa Ginoo? God will punish all sins. What you say, God provided. Amen? So siningaga, you have seen yourself. So siningaga, nakita mo yung kugalingon. Where are you going? So sinigaga, nakita mo yung kugalingon that you are going to hell because of sin. Hindi mo na mapunggan. And you cannot go away from sin. Hindi ka kapalagyo. But this is God's provision. I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his head. Who is that? Jesus Christ. Amen. In Genesis chapter 3 verse 15, Adan kag Eva, amo ni hambal ko sa inyo, nagpakasala kamo, ikaw yawa, paghahukman ka, ikaw babayi, paghahukman ka, ikaw Adan, paghahukman ka, you will die, dust you are, and to dust you will return, you will die. But I tell you something, there is hope in Jesus. Amen. There is hope in Jesus. Jesus Christ is God who became man, born of Mary, lived on earth for 3.5 years without committing any sin. He lived a perfect life. And what did Jesus died? And why did he die for our sins? He died to pay the judgment we deserve to pay. Why did he die? Nanginmatay siya para sa judgment na dapat mo bayaran. He himself bore our sins in his body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. And you are a practicing sinner. All of us, practicing sinners, born, wala gintudluan, magpakasala, nagpakasala. Amen? Amo na kita. Wala kita gintudluan, magpakasala. Pero makasasala kita. Amen? Kag nagahimo kita sang sala. And Jesus Christ said, so that we might die to our sins. Para nga wala na kita, para masiparar kita sa aton mga sala. That's what God wants. That we will live a separated life. Separated from sin doesn't mean perfect. We will live to righteousness. By his wounds, you have been healed. Amen. Wow. Why did he die? Ginbayran niya ang imo sala. Just imagine, ikaw na convict ka sa sala. Let's say, you're convicted sa murder. Kagtapos ang hambal sang korte, sang judge. Ang imong penalty, bangod sang murder,
Sa aton niya, siklusyon perpetua. Life sentence. Pero sa Amerika, ang assassin ni Kirk, double death penalty. Ay, grabe. But sila, double death penalty. Grabe. Mga utod, listen to me. Kung ikaw magamuna, just imagine, I am convicted of sin, death penalty, kagtapos ang judge of court, magapanaog sa iya nga ginapungkuanda, sa iya nga istantida, paghampak niya sa iya nga grabe lang na, death penalty! Tapos nagtindog ang judge, kagtapos nagkadto sa imo, kaginhambala niya ka, son, I love you. Ginapgigugma ko ikaw. Ako na lang ang magbayad sang sala mo. May nag-amo na nga tao? Wala. And here comes Jesus telling you, death penalty. God is holy. The wages of sin is death. And here comes the judge of the court. Jesus Christ is the judge. Kanagambal sa imo, you are condemned to die. And then He comes and tell you, I love you and I died for you. So that you will not die in hell. Amo na ginimo sang Diyos sa imo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. He died. He died to pay for all our sins. It is finished. He died to credit His righteousness to our account. Nangin matay siya, kay ang iya righteousness, ibutang niya sa imo. Kay hindi kaya righteous. Okay? And so, nangin matay siya, para nga isukluban niya ka sang iya nga righteousness. For our sake, He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. And after explaining this to your friend, and I'm telling you sa siningaga, even though that Christ died for you, He solved the problem, you need to respond. Kinahanglan ang imo. Ano ang himuon mo? Ano ang response mo sa pagigugma sang Diyos sa imo? Mahambal ka lang nga. Ginoo, bahala ka lang na, kay gugma mo man ko. No. Ay, kati mo naghambal sa nobyo mo nga. Kapangaluyag si mo sa una nga. Ay, ginahigugma ta ka. Wala ka maghambal. Bahala ka lang da. Bahala ka lang da. Amo na sabat mo siya, bahala ka lang da. Ay, kinaghambal mo na. Amen? Di ba? Ay, kinaghambal. Ang ginahambal mo, okay. Batunon ko gugma mo. Di ba mo na ginahambal mo? Amo ni mga utod ang hambal sang Diyos. What is your response? And saying that time is fulfilled, the kingdom of God is at hand, repent and believe in the gospel. Amo na ang gusto sang Ginoo nga response naton, we must repent of sin. Acts chapter 3 verse 19, repent therefore and turn back that your sins may be blotted out. Ang ambas sang Ginoo, maginusol ka, kag magtalikod ka, para ang imo mga sala, pagakuhaon sa Diyos. To repent means to turn. Turning from sin. Change of mind that leads to change of action. Now listen. Lord, patawara ko, kay nakasala ko. Di ba mo nang inambal, permi kada Domingo? Di ba?
Patawara kami sa amon mga sala, patawara kami sa amon mga sala, patawara kami sa amon mga sala, patawara kami sa amon mga sala. Magigugmanay ka mo. Pagidait ra sa'yo, pagidait ra. Di ba mo nang inambal ta kada Domingo? Naginulsol ta, wala? Na pagkatapos ng panimbahon, naghimo ka naman sa sala. Di ba? Nga patapos ang aton nga ginahimo, nagpakasala naman kita. It means we did not genuinely repented. Ang aton to ya, pakita-kita lang to, nga naghinulsol kita, pero wala gid man ta naghinulsol. Kaya ang paghinulsol, nagbaylo, ang panguna-una mo, parte sa pangawat, parte sa pagbinutig, parte sa Diyos-Diyos, parte sa pagpahubog, parte sa anuman, immoralidad kung ano man, nagbago ang panguna-una mo, kag nagsuling ka, okay, ang pagpangawat, ang pagbinutig, ang pagpahubog, ang paglibak, ang paghimo sini, ang tanan-tanan ng kalautan, sala. That's the change of mind. Kaya ang pagtanaw mo sa una, okay, bisyo ko lang ni, okay lang ni. That's your original thinking. Pero kung nag-repent ka, I have changed my mind. Giniislan ko akong panguna-una, nga inigali, sala. Ginaigugma ko ni, subong nagbago akong panguna-una. Akigan ko ni. Hindi ko na ni paghimuon. Hindi na ako amo ni. And you have to act. A change of mind equals change of action. Amo na ang genuine repentance, mga utod. Kaya kung naghambal lang kita, patawara ko Ginoo, wala man epekto sa kabuhi mo. Wala ka na ginulsol. Wala ka na ginulsol. Abi mo lang to na ginulsol ka. Pero wala. Kaya nagbalik ka mangyapon sa sala nga ginaakigan sang Diyos. Amen? Bag-o na pagginawi. And after you repent, you will say, I believe in the Lord Jesus Christ. What does it mean? I will trust Him. Sa iya lang ko magsalig. Believing is trusting in Christ alone. He is the way, the truth, and the life. In Christ alone, mga utod. Hambalon mo gid ng imo classmate. Kag ikaw sa sining aga, if you realize this, you will repent. Ginoo, patawara ko. Lainon ko panguna-una ko, Lord. Hindi na amo ni Ginoo. Hindi na amo ni, I have to change my mind. And then when you believe in Christ, the Bible says, He will forgive all your sins. Amen. Patawaron kita sa Ginoo sa anuman nga hindi ta maisip nga sala, sa anuman nga bulto-bulto sa sala, nga nahimo ta sa atong kabuhi, wala sing sala nga ibili ng Diyos nga mahambal siya. Kuha mo na nga sala mo na hindi ko ginamapatawad. Why naghambal ang Ginoo? He will forgive all our sins. To Him all the prophets bear witness that everyone who believes in Him receives forgiveness of sins through His name. Pagtapos hambal ya, you are righteous. And to the one who does not work but believes in Him, who justifies the ungodly, his faith is counted as righteousness. Wow! Sang wala ka pa nagbaton kang naginulsol, wala ka pa naginulsol ka nagbaton, sinner. Sa naginulsol ka na nagbaton, righteous. God declared you righteous. And then what the Bible says, you have eternal life. Truly, truly, I say to you, whoever believes has eternal life. Ang bisan sino nga magtuo may kabuhi nga wala sing katapusan. Brethren, if you are winning souls, what will you do? You beg, you challenge the one nga ginawitnessan mo to repent and believe. You pray that the Holy Spirit will convict them of sin,
righteousness and judgment. You have to beg God to extend His grace to the sinner. I will conclude. How are you? Kumusta ka? Siningaga. Nakita mo ang gospel? Nakita mo daw ano kahigko ang sala? Nakita mo daw ano ka sa tubang sa Ginoo? Na ikaw, you are separated from God like this tree, like this leaf. Separated from God. Kat mangin walay pulos. Life on earth without Christ is nothing. It's nothing. Amo lang ni. Aboy. Madula. Wala na. And everything will just be nothing. What shall it profit a man if he shall gain the whole world and he will lose his soul? Kamusta ka? You see God's purpose sa imo life? Gusto niya ka nga palipayon. Gusto sa Ginoo nga ma-fulfill ka. Gusto sa Ginoo nga ma-satisfy ka. Gusto sa Ginoo that you have the best relationship. Gusto sa Ginoo nga istoryahon niya ka kadadlaw. Gusto sa Ginoo nga ipahayag niyo sa imong iya the best plan for your life. Gusto sa Ginoo nga imo kabuhi sa kalibutan mangin useful na imo kabuhi sa kalibutan mangin glorious para sa iya. Amen. That's what God wants for you and me. Because of sin, impossible. But God made it possible through Christ Jesus our Lord. I beg you, nagapakiluoy ko sa imo sa sining nga aga. You listen. I beg of you, repent and believe. Look at sin as sin. Look at it as sin. And believe Christ can heal you. Believe Christ can save you. Lord, you can save me. Lord, forgive me. I believe you are gracious. You can make me righteous before you. Let's pray. Lord, so great salvation. Grabe. Pinakamanami na butang na mahuman sa kabuhi sa tao. Na makilala ya ikaw, makilala sa Jesus Christ. Kag ma-fulfill ang imo best plan para sa iya kabuhi. Kag maghimaya sa imo, kag madula sa sininga kalibutan, apang magapuyo upod sa imo, sa himaya nga wala sing katubtuban. And because that person fulfilled your purpose, para siya kabuhi, makasiling ka, well done, thou good and faithful servant. Ginoo sa siningaga, I beg, Holy Spirit, you work and convict. This is your work. Gamita ang imo pulong, gamita Ginoo Lord, ang kamatuoran nga ginhambal sa siningaga. People, somebody will repent. And somebody will believe in Jesus Christ. As you bow your head, as you close your eyes, sa siningaga, I beg of you, would you tell God, Lord, patawara ko, I repent. Lord, help me to change my mind. Ang ginahimo ko ni, hindi ni Ginoo, hindi ka na namian ni Lord. This is sin. Lord, forgive me. Nag-please, sambalon mong Ginoo, Lord, I believe in you. Ikaw lang saligan ko. Lord Jesus, ikaw lang saligan ko. Ikaw lang yan makaluwas sa ako. Tell Him, I beg of you, tell Him sa siningaga. Ikaw mismo istorya sa iya at this moment. Hambali siya.
And do it believing sincerely in your heart. And God will change your life. Tutuura kay ang Ginoo mga bago sa imo kabuhi. Tutuura na. Abiyan. And for us believers, we know this. Nabalaan ta ni kag hindi ta ni pag-isugid sa iban. It is a shame on us. It is a shame on us. Sugid ta sa ila. Thank you, Lord, for your word. It will accomplish sa iyong mga purpose. Sa sininga kagal, Lord. In Jesus' name, amen.